видно? In the liberated territories of the Zaporizhia region, Ukrainian military finds torture rooms, which were equipped by Russia. As we have seen earlier in the Kherson, Kharkov, Kiev regions, the torture rooms are located in the basements. Also on the video, terrible attributes were seen that were probably used by Russian soldiers for bullying: soldering irons, gas masks wrapped with electrical tape. И там их стоял генератор. Ну, я не знаю, що тут ще сказати. Це. Ну, це явно справа руку нездорової зовсім людини. Не знаю. And Russian propagandists discuss the need to cover more of Russia with air defense. From Kyiv in 3 days to not enough air defense for Russian cities. То есть, конечно, вопрос, который стоит о создании рубежа, это Белгородская, Брянская, Курская область, это, соответственно, вниз идем либо до Азовского моря, либо до Черного моря, и потом этот рубеж надо будет тянуть до Санкт-Петербурга, тут уже вопросов не возникает. Другое дело, что строить его не так просто, это дорогостоящие комплексы, дорогостоящие станции, но этим надо заниматься, и я даже уверен, что мы сейчас этим занимаемся. Но мы не Израиль, да? Мы всю территорию страны прикрыть... Да, а двумя железными куполами не можем. Вот тех 10 на 12 квадратных километров, и этого достаточно. Нам надо прикрывать, конечно, и города, и атомные электростанции, и военные объекты. У нас территория огромнейшая. Whatever Medvedev discusses, he always comes back to using nuclear weapons. In the video, he offers 2 ways to finish the special military operation in Ukraine. Stop providing weapons to Ukraine or strike Ukrainian cities with nuclear weapons. The good news is that everyone already considers the Medvedev to be an ordinary clown, an alcoholic who brandishes nuclear weapons whenever he arrives. Западные аналитики оценивают нашу армию как армию прошлого века, которая ведет войну методами и оружием прошлого века, использует пехоту, танки, артиллерию. Словом, считают, что наша армия совершенно несовременная. Что вы думаете о таком анализе? Наша армия современная и героическая. Несмотря на то, что у нашей армии, конечно, как у всякой армии, есть и определенные проблемы. Это первое. Второе. Если бы НАТО, прежде всего Соединенные Штаты Америки и их вассалы, прекратили поставлять оружие и средства поражения Украине, то специальная военная операция завершилась бы буквально за несколько месяцев. А если они сейчас прекратят поставку своего оружия, то тогда СВО закончится через несколько дней. И, наконец, третье. Вообще, всякая война, даже мировая война, может быть завершена очень быстро. Ну, либо если подписан мирный договор, либо если сделать то, что сделали американцы в 1945 году, когда они использовали свое ядерное оружие и разбомбили 2 японских города, Хиросиму и Нагасаки. Они действительно тогда свернули военную кампанию. Цена – это жизнь почти 300 тысяч мирных граждан. Let's increase the pressure on EU leaders for more support to Ukraine from Guy Verhofstadt. Make Putin lose and finally end this horrible war. In Ukraine, the counteroffensive has started. And meanwhile in Russia, Putin, weakened by the rebellion of Wagner, is fighting for survival. So for more than 1 year now, the Ukrainians are not only fighting for their land and their country, but also for our principles, for our values, for European democracy. Their courage is inspiring. Their sacrifices are incredible. So they deserve to become a member of NATO immediately. The question that remains is, are we Europeans, doing all what we can to help Ukraine, to end this war? Well, I don't think so. We have to do much, much more. First, to speed up the delivery of weapons, F-16s, long-range missiles, everything they need to push Russia back. Second, instead of
packages of sanctions that take more and more time to agree on, this is the moment to strike the whole backbone of Putin's regime. We need to sanction the whole Navalny list, the 6,000 people that Putin relies on. They all need to be held responsible. They all need to feel it. And then third, we have to use the 230 billion euros of frozen Russian assets to finance the damage caused by the war and to limit the long-term financial impact on our European and Ukrainian citizens. Russia started this war, so Russia should pay for it. So if you agree, please share this message. Let's together increase the pressure on our European leaders. It's the only way to make sure Putin loses and to finally end this horrible war. Russian soldiers training to apply a tourniquet with plastic bags on their heads. Public executions for espionage. Russian propagandist Solovyev calls for excitedly. Покажите-ка этого ЦРУшника. Недовольство войной будет продолжать грызть российское руководство под постоянным воздействием государственной пропаганды и практикуемых репрессий. Это недовольство создает для нас ЦРУ возможность, которая выпадает раз в поколение, которая в основе своей является разведывательной службой, работающей с людьми. Мы не собираемся упускать эту возможность. Недавно мы использовали социальные сети. Наш первый видеопост был в Telegram, чтобы храбрые русские знали, как безопасно связаться с нами в Даркнете. За первую неделю у нас было 2,5 миллиона просмотров. Мы открыты для сотрудничества. Поэтому и нужны расстрелы за шпионаж. За этих 2,5 миллионов сколько наши спецслужбы... Важно, если даже есть 10 предателей, чтобы их взяли и публично расстреляли. Fox saboteur steals equipment from the Ukrainian military. And some fun from U.S. military at the end. Sweep it clear! Sweep it clear! Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.